ওয়েলকাম সবাইকে ক্লাসমেট 24 ইউটিউব চ্যানেলে। অস্কার ওয়াইল্ডের লেখা দ্য মডেল মিলেনিয়ার থেকে আজকের ক্লাসে অ্যাসারশন রিজন বেসড খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব। ক্লাস 11 এর ওয়েস্ট বেঙ্গল হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের ক্লাস 11 এর সেমিস্টার 1 এর অন্তর্গত এই টেক্সটটি খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই টেক্সটের উপরে আমি লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশনের ক্লাসও প্রোভাইড করেছি। আশা করছি তোমরা সবাই দেখেছো। যদি না দেখে থাকো অবশ্যই দেখে নেবে, তাহলে তোমাদের আগামী পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ভীষণই হেল্প হবে। ক্লাস 11 এবং 12 এর সমস্ত সেমিস্টারের অন্তর্গত ইংলিশের উপরে ফুল সিলেবাস বেসড নোটস, ওয়ান লাইনার্স এবং এমসিকিউ সহ প্র্যাকটিস সেট পেতে হলে তোমরা সরাসরি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো, যেখানে তোমাদের প্রত্যেকটা সেমের উদ্দেশ্যে ইংলিশের ফুল সিলেবাস নোটস তোমরা পেয়ে যাবে খুবই স্বল্প মূল্যে। আশা করছি তোমাদের আগামী পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে বানানো এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নোটস গুলো আগামী পরীক্ষাতে তোমাদেরকে খুবই হেল্প করবে। এবং আজকের ক্লাসের এই পিডিএফটি পেতে হলে বা ইংলিশ সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের কোয়ারি থাকলে তোমরা সরাসরি আমার টেলিগ্রাম গ্রুপ বা আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলেও যুক্ত হয়ে যেতে পারো। টেলিগ্রাম গ্রুপের লিংক এবং হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলের লিংক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আমি উল্লেখ করে দিচ্ছি। তো ফিরে আসছি আজকের আলোচনাতে। দ্য মডেল মিলিয়নিয়ার থেকে আজকের ক্লাসে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসারশন রিজন বেসড এমসিকিউজ নিয়ে আলোচনা করব। অ্যাসারশনে কি রয়েছে? ব্যারন হাসবার্গ মেড আ স্পিচ অ্যাট দেয়ার ম্যারেজ সেরেমনি। রিজনে রয়েছে হিউজি এরস্কিন বেগড ফর অ্যাপোলজি। অ্যাসারশন রিজন এবং তার সাথে অপশন থাকবে, তাহলে অপশন গুলো দেখে নেবো। দেখো অপশনে কি কি রয়েছে। বোথ অ্যাসারশন অ্যান্ড দ্য রিজন আর কারেক্ট অ্যান্ড দ্য রিজন ইজ আ কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন ফর দ্য অ্যাসারশন। দ্য অ্যাসারশন ইজ ইনকারেক্ট বাট দ্য রিজন ইজ কারেক্ট। The assertion is correct but the reason is incorrect. Both the assertion and the reason are incorrect. তো ভালো করে দেখো, assertion এখানে incorrect কেন? কারণ at the wedding breakfast of Hughie Erskine and Laura Martin, it was Alan Trevor who made the speech, not Baron Harsberg. The Baron was not even mentioned as being physically present to give a speech. He merely sent a check for £10,000 as a wedding present, isn't it? So assertion will be incorrect. Reason is correct. When Monsieur Gustave Nodin, that means the Baron's messenger, came to Hughie's house, Hughie believed that the Baron was angry because Hughie had mistakenly given him a sovereign, thinking the millionaire was a real beggar. So out of embarrassment, Hughie sincerely said, "Please offer him my deepest apologies." Therefore, the statement that he begged for an apology correct in this context. Understand? So option B will be the answer. The assertion is incorrect, but the reason is correct. বোঝা গেছে? Next, question number 2. Question number 2 তে assertion এ রয়েছে, he was so interested to know all about you. He will invest your sovereign for you, pay you the interest every 6 months. Both the assertion and the reason are correct, but the reason is not a correct explanation for the assertion. Both the assertion and the reason are correct, and the reason is the correct explanation for the assertion. The assertion is incorrect, but the reason is correct. The assertion is correct, but the reason is incorrect. So here we can see that both the assertion and the reason are correct, but reason is not a correct explanation of the assertion, isn't it? Why? Because both these statements are actual quotes spoken by the painter Alan Trevor to Hughie Erskine. The Baron was highly interested in learning everything about Hughie, isn't it? Later in the conversation, Trevor jokingly tells Hughie that the Baron will invest his single sovereign and pay him interest on it every 6 months. Okay. But why reason is not the correct explanation? See, Baron's genuine interest in Hughie's life was driven by Trevor's detailed narration of Hughie's romantic and financial struggles, combined with the Baron's own amusement and admiration for Hughie's generosity. The humorous remark about investing the sovereign is a completely separate joke made by Trevor and does not explain why the Baron was curious about Hughie, isn't it? So here we can see that answer will be option A. Both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation for the assertion. Hope you all understand. Next question, question number 3. Assertion, I shouldn't dare show my face in the row. I have done a great mistake by giving a sovereign to Baron Harsberg.
See, options are both the assertion and the reason are correct, but the reason is not the correct explanation for the assertion. Both the assertion and the reason are correct, and the reason is a correct explanation for the assertion. Assertion is correct, but the reason is incorrect. Assertion is incorrect, but the reason is correct. Understand? Answer will be both the assertion and the reason are correct, and the reason is the correct explanation for the assertion. So option B we can see the answer. Karon ki? The row refers to Rotten Row, a highly fashionable avenue in Hyde Park, London, where wealthy elites gather to socialize. Hughie says he cannot go there because he feels utterly humiliated, isn't it? So Hughie feels this intense embarrassment because he realized that the old man he treated like a destitute beggar by handing him his last sovereign coin was actually Baron Habsburg, isn't it? One of the wealthiest men in all of Europe. And reason is perfectly correct for the assertion. Why? Because it explains the assertion. Hughie feels that giving alms to a multimillionaire is a colossal, foolish blunder. The sheer dread of being ridiculed by high society for this mistake is exactly why he states he doesn't dare to show his face in public places like Rotten Row. That's why option B will be the answer here. Understand? Next question, question number 4. Assertion: a faint smile flitted across the withered lips of the old beggar. Reason. Option ABCD. ABCD তে কি রয়েছে? Hughie slipped a sovereign into his hand. Hughie walked across to the studio. Alan Trevor went out of his house. He was waiting for a long time. See, here we can see that Hughie slipped a sovereign into his hand. Option A will be the reason, isn't it? The old beggar man smiled faintly because Hughie slipped a gold sovereign coin into his hand. The Baron, disguised as the beggar, was deeply amused and touched by the genuine kindness of a young man who gave away his last bit of money out of pure compassion. That's why here reason will be option A. Understand? Next question. Question number 5. Assertion: when Trevor arrived, Hughie took his leave, blushing a little. Reason: he had done a great mistake by giving a sovereign to an old model beggar. The assertion is correct, but reason is incorrect. Both assertion and reason is correct. The assertion is incorrect, but the reason is correct. Both the assertion and the reason are correct. See, here what can we see? We can see that option A, the assertion is correct, but the reason is incorrect. The assertion is completely true to the text. However, the reason given is incorrect because at that specific moment, Hughie had no idea the man was an old model beggar or a millionaire, isn't it? He blushed simply out of a modest sense of personal embarrassment for executing an act of direct charity, not because he consciously thought he made a mistake. Understand? That's why option A is the correct answer here. Next question number 6. Assertion: what is that? I won't paint him a frock coat for anything, but he looks splendid in them. Reason: assertion is correct again, but the reason is incorrect. Assertion is incorrect, reason is correct. Both assertion and the reason are correct. Both the assertion and the reason are here incorrect and here correct. So here we can see that option D, both the assertion and the reason are correct. Understand? Both statements are accurate reflections of the conversation regarding artistic value, isn't it? That's why option D will be the answer. And the next question, as well as the last question of today's class, question number 7. Assertion: what a duffer he must think me. I never entered my mind that you went about distributing alms in that reckless way. See, here both the assertion and the reason are correct. Both the assertion and the reason are incorrect, isn't it? Here we can see that option A will be the answer. Both the assertion and the reason are correct. Both sentences are genuine.
Correct quotes from the dialogue between Hughie and Trevor after the Baron's real identity is revealed. Hughie exclaims how foolish he must look to a multimillionaire, and Trevor responds by confirming he never expected Hughie to distribute money so recklessly, isn't it? That's why option A will be the answer here. তো এই ছিল দ্য মডেল মিলিয়নিয়ার থেকে অ্যাসারশন রিজন বেসড সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউস। আশা করি সবাইকে বোঝাতে পেরেছি। কার কেমন লাগলো জানাবে, আর ভালো লাগলে এবং এই ধরনেরই প্রত্যেকটি টেক্সট বেসড গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত সেকশনের উপরে এবং টেক্সট থেকে গ্রামার বেসড সমস্ত ধরনের গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ সহ প্র্যাকটিস সেট পেতে হলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং সঙ্গে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবে, তাহলে প্রত্যেকটি ক্লাসের নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে সহজেই পৌঁছে যাবে। এই ক্লাসটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে এর পরবর্তী ক্লাসে আরো এক সেট গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউস নিয়ে।